Hi guys, accelerator cable ఎలా చేంజ్ చేసుకోవాలో you can see in this video. Firstly you have to turn off your petrol, your front seat. ట్యాంక్ ఓపెన్ చేసేటప్పుడు ఈ 2 bolts are very important, 10 mm. Careful while you opening your petrol tank. Genuine original part of Royal Enfield. ఇది ఓపెన్ చేసేటప్పుడు you should be very careful, like switches and small cables, and you should remove your headlight so that it will be easy to have a space to easily access of accelerator cable, so easily we can change. It's TPS throttle position sensor. చాలా కేర్ఫుల్గా ఉండాలి ఎందుకంటే ఇట్స్ లైక్ వెరీ స్మాల్ కేబుల్ ఓవర్ దేర్. కార్బొరేటర్ దగ్గర ఓపెన్ చేసేటప్పుడు యూ షుడ్ బి వెరీ కేర్ఫుల్. కార్బొరేటర్కి ఎఫెక్ట్ అవ్వకూడదు. షుడ్ బి వెరీ నాట్ టు టైట్ అండ్ నాట్ టు లూజ్. Make sure all cables should be aligned and properly. All cables should be aligned, and careful while you're inserting your accelerator cable inside of your headlight. Insert your accelerator cable in a proper manner so that it will be easy, and make sure to check once again headlight దగ్గర careful while you are keeping inside ఎందుకంటే సరిగ్గా ఫిట్ అవ్వదు. I hope మీ అందరికీ ఒక ఐడియా వచ్చింది అనుకుంటా. థ్యాంక్ యూ గైస్.